Assalamu alaikum and hello everyone to our Liakat's IELTS video, or you can say our class. And today I have chosen a module which is writing module. যেহেতু আমরা IELTS এ জানি 4টা module আছে. So among them I have chosen today's topic as IELTS writing module. So I will start with the introduction, then I will break it into academic and general writing. What does it mean and how does it differentiate? Then I will go with the marking criteria. So first, let's go with the intro of writing test, that the duration of this test will be 60 minutes and the tasks will be 2, which means that you should spend about 20 minutes on task 1 and 40 minutes on task 2. And number of words for this 2 tasks. Task 1, you have to write at least 150 words, and task 2, you will be going to write about 250 words. So in short, I will say that 60 minutes exam, 2 tasks. First task is 150 words, 2 task is 250 words. And let's go now যে এই টাস্ক দুটোর মধ্যে যে ভাগটা আছে, যেমন একাডেমিক এন্ড জেনারেল ট্রেনিং আমরা সবাই জানি, সেখানে হচ্ছে কিভাবে কি পরীক্ষার বা টাস্কগুলো কিভাবে ডিভাইড করেছে। লেটস লুক অ্যারাউন্ড। So for task 1, for academic writing test, you need to present a table, graph, chart or map or diagram. The thing is that candidate will define in own words information content in graph, diagrams, tables and charts. মানে সোজা কথা হচ্ছে গ্রাফকে আপনার ডিটেইলে ডিসক্রাইব করতে হবে, নট সো মাচ ডিটেইল। আই মিন যে সকল তথ্যগুলো আপনার বা ইনফরমেশন গুলো আপনার টেবিল, চার্টে বা গ্রাফে আছে, সে তথ্যগুলোকে আপনার নিজের ভাষায় সাজাতে হবে উইদিন 150 ওয়ার্ডস। দেন জিটি তে হচ্ছে জেনারেল ট্রেনিং এ হচ্ছে আপনাদের টাস্ক 1 এ হচ্ছে লেটার রাইটিং করতে হবে। Letter writing can be based on everyday situation of problem, and the letter may be personal, semi-formal and formal in style. So don't worry যে আমি এখানে 3টা ভাগ বলেছি, but why I'm not explaining it so much, because in further videos I'm going to break it into pieces. So একাডেমিকে কি বললাম, আপনাকে গ্রাফ এক্সপ্লেইন করতে হবে in your own words. জিটি তে হচ্ছে আপনাকে লেটার রাইটিং করতে হবে। Then for writing task 2, both academic আর জেনারেল ট্রেনিং এ হচ্ছে আপনার এসে রাইটিং করতে হয়। সো এসে রাইটিং এর রাইটিং স্টাইলটা একটু ডিফারেন্ট হয়, দ্যাটস অল। যে একাডেমিক টাস্কে রাইটিং স্টাইলটা আপনার ফর্মালি থাকা লাগে অনেকটা। বেসিক্যালি আমরা জানি যে সাধারণত রাইটিং বলতে আমরা ফর্মালি সিচুয়েশনকে মেনটেন করে থাকি, বাট জিটি টাস্ক 2 এ for GT, essay writing in response to a point of view, argument or problem. The essay can be slightly more personal in style than academic. মানে এটাতে আপনার স্লাইটলি মানে বলতে পারেন সেমি ফর্মাল টাইপের বা কিছুটা আপনার নিজের থটসও করতে পারবেন। বাট হিয়ার নিজের থটস তো দিবেন, বোঝা যাচ্ছে যে which is presented as a own point of view, argument or problem, যেটাই রিপ্রেজেন্ট করেন, but the writing should be informal. So this is the both task. মানে এখন টাস্ক 2টা আপনার মোর অর লেস আপনি বলতে পারেন যে এসে রাইটিং যেহেতু আপনার একাডেমিক আর জেনারেল ট্রেনিং দুটাতেই করতে হয়, জাস্ট রাইটিং স্টাইল ডিফারেন্ট, কিন্তু আপনার থটস গুলোকে প্রেজেন্ট করা বা প্রেজেন্টেশনটা ইন আ সেম ওয়ে করতে হয়। যেমন ডিফারেন্ট টাইপস অফ এসেতে আপনার ডিফারেন্ট টাইপস অফ যে স্ট্রাকচার বা বডি যেভাবেই সাজানো বলেন, সেগুলোর প্যাটার্ন সেমই, জাস্ট টেক্সচুয়াল বা রাইটিং টেক্সট বা ওয়ার্ড সিলেকশন গুলো ফর্মাল, লিটল সর্ট অফ পার্সোনাল এরকম হয়ে থাকে। Now let's go with the marking criteria. That task achievement মানে হচ্ছে যে আপনার
যে কোয়েশ্চেনটা হয়েছে সেগুলো অনুযায়ী আপনি আপনার আইডিয়াস গুলো প্রেজেন্ট করছেন, জেনারেট করছেন, এটাকে এক্সটেন্ড করছেন, সাপোর্ট করছেন, ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি হচ্ছে যে আপনার যে অ্যাড্রেসেস অল পার্টস অফ দ্য টাস্ক, মানে আপনার টাস্কের যেটা বলা হয়েছে বা যেটা চেয়েছে আপনি ওইটা আপনি সেগুলোকে প্রেজেন্স করছেন ইন আ ক্লিয়ার থট। দেন কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহেশন, এটার মানে হচ্ছে ইউ নিড টু রাইট দ্য sentences logically and you need to go for a clear thought, মানে একটার সাথে একটা যে সামঞ্জস্য নাই, তাল নেই, টপিকের বাহিরে চলে গেছেন ওরকম লেখা যাবে না। You need to logically organize information and ideas. There is a clear progression throughout. Uses a range of cohesive devices appropriately, although there may be some under or overuse. Presents a clear central topic within each paragraph. ঠিক আছে? Then lexical resource. লেক্সিক্যাল রিসোর্স বলতে আমি যদি এক সংক্ষেপে বলি ভোকাবুলারিটাকে, কিন্তু ভোকাবুলারি সাধারণত আমরা বুঝি ওয়ান অর টু ওয়ার্ডস, কিন্তু লেক্সিক্যাল মানে হচ্ছে আপনার আমরা সেন্টেন্সকে একটা স্ট্রাকচারাইজেশন করার জন্য যে সকল গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস বা ফ্রেজেস বলে থাকেন, কলোকেশনস বলে থাকেন, বা আপনার স্পেলিং বলে থাকেন, ফরমেশন বা স্ট্রাকচার বলে থাকেন, সবগুলো মিলিয়ে আপনার লেক্সিক্যাল রিসোর্সটা বলা হয়ে থাকে। সো ইটস নট লিমিটেড উইথিন যে অনলি শব্দ বা এরকম বেসিসে। দেন গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি, এটা দিয়ে তো আমরা সহজে বুঝি যে অবভিয়াসলি উই নিড টু গো ফর আ গ্রামাটিক্যাল in a proper sense, or for sense making, structure making, you need to know the grammar way or put it into a great sense, or you should go for error free sentences actually. So these are the more or less information about IELTS writing task.